ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ದೇವಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. In the morning also she shared some of her experiences. Madhu wanted me to translate a bit whatever she spoke in the morning. She told that, not only the actors and the actors, they have problems in the film industry. Beyond that, you have to look at the extra artists, who really have a lot of problems, and they try to organize. She told that they try to organize the extra artists and the people who are working, not only the actress and the actor, So, but they try to organize them in a different ways, but they could not succeed. She told us in the morning. So now the Deviri picture also talks many things about this cinema. The girl actually who is passionate about cinema and all. Vijayamma during 60s, 70s and 80s, she has really had interacted with this film personalities, and also she has got a lot of experiences with the film division. I think she can share her experience, whatever she has encountered, what kind of a problem she had. At morning she shared some of her experiences. I think she can share her experiences. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ನು, ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ 70, 80 ಮತ್ತು 90ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕವಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಆಗಿದ್ದಂಥ ದಿನಗಳು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನರಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು. ಆಗ ನಾನು, ಸತ್ಯು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು 50-60 ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 3-4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ 10-10, 20-20 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು 10-12 ಸಿನಿಮಾನ ಮೇಯ್ನ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸತ್ಯು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1-2-3 ಜನ ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬಂದವರು, ಬೇರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸತ್ಯು ಜೊತೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸತ್ಯಗೆ ದೇವಿರಿನ ಮುಂದೆ ತರೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಲ. ಈಗ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸತ್ಯು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ, ಪನರಾಮಾಗಿ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪನರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಮರೆತೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೇ ದೇವಿರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಅವರು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I just translated. That time actually when this Devi was released, people were not in a mind to receive it properly, you know. And she gave an example that this in Panorama, they had this, Satyu was there and Dr. Vijayamma was also there. There they could not get it to screen. Nobody came and watched the movie. And the girls who were there with the women who were there with Satyu, they said like they could not, how can that brother and sister, you know, how could they behave like this? They could not receive it. And there was not a proper mind, there was not a proper kind of an atmosphere to receive this film. And she says like if it was done in a different way, probably it would have been a good film today. People would have received it. People do have the mind to receive it today, but not earlier days. That was she felt. ಮತ್ತು ವಿಜಯಮ್ಮ, ನೀವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಅಂದರೆ ಶಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಟ್, ಶಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ಮ್ and it was a very, she has to face a lot of controversy. I just wanted to know whether she could speak about this controversy, what she has written about this film. ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಮಧು ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟಿ ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅದರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು ಇಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂತು. 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸು ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸು. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹಿರಿಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಎಂ ಬಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವರು. ನಾವು 3 ಜನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇದ್ದರು, ಬರೆಯೋರು ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 12 ಜನ ಇದ್ದರು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ, ವೈಕುಂಠರಾಜು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಜನನ ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ 1-2-3 ಕಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಬಹಳ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೀತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳವರು. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋದರು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಡ್ಜು ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರು. ಆ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಕೇಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಿತಿಯು ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಬರ್ನವರೇ, ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನವರೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೀಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಹಿರಿಯರು ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಮೊದಲ ಎಂ ಬಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ದೇವರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಎಂ ಬಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತೋಳು ನಾನೊಬ್ಬಳೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. I'll just translate it. Actually, they brought out a book. They wanted to trace the history of film industry, films and all. So from Sati Sulochana, the first film, they had taken all these kinds of things. They did a lot of research, and there were 3 people, this M.B. Singh, and then V.N. Subrao and Vijayamma. They brought out this book. But after they brought out this book, there was a lot of controversy saying that Rajkumar was not really characterized properly. About him, they have not written properly because there are 2 Brahmins in the committee and all. So it was a big issue, and they also prohibited selling the book, and also they started burning. All those kinds of things happened. And it went to the court also in Mysore, but there was a film division, and also the court said that since there was a kind of a film board has to take a kind of a decision, the court will not enter into it, that the film division has to take kind of a decision about it. But finally they asked the film division, they have asked to rewrite it, but Vijayamma doesn't know what they have written and all. V.N. Subrab at one point he had to apologize, but Vijayamma stood very strongly. She didn't apologize, but she doesn't know really what happened later. So when I was researching for this panel, I was reading up some of the interviews of the panelists, and I read something very interesting that Kavita Lankesh mentioned, and I want to read it out, that producers by and large are male. They trust a woman to run a family, but will not trust them to make a film. But even if the men are uneducated, do not know the front of the camera from the back, they are given loads of money and are expected to make commercial films. So I wanted to ask Dr. Vijayamma that in her long association with the Kannada film world, has she seen a change of this attitude at all? Are women directors or women technical experts, directors, cinematographers, editors, perceived any differently now than they were 30 years ago? What change has she seen? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವುಮನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಶ್ ಕಮಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು CM ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ, ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್, ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರು ನಮಗೇನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರುಗಳೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಂಗನ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಅದರಿಂದ ಪಾಶ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಾಧಾನ ಏನಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು
ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಳಗಡೆ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಅದು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಧೈರ್ಯ ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಅದು ನಾಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. And one more question, Vijayamma. Like lots of actors you have been very close to, and you have seen their tragic lives. For example, Kalpana. She was a close friend of Kalpana, actress. So we have seen many women like that in the industry. Oh, really, what do you want to tell to the youngsters, young artists, the people who really come to the film, or directors or actors or whoever it is, you know? But we have seen the history, how women have been, you know, really they had their tragic ends and all. So what do you say? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಲೈಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಲೈಫನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಇವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಎತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುರಂತಗಳು ಆದವು. ಏನು ಆಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಪಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹವಾಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಕೆನ ಸಾಯಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕೆ ಕಥೆ. ನನಗೆ ಆಕೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತೋ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು, ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರು ಗುಡಿಗೇರಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಗುಡಿಗೇರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕರು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಕಾಲ. ಆಕೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ 1-2-3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನೇನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವಳು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ನಾಟಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದು ಸುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದಾದ 2ನೇ ದಿನ 3ನೇ ದಿನ ಆಕೆ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಂದಳು. ಎಲ್ಲ ವಿಷ ತಗೊಂಡ್ಲು, ವಜ್ರ ಕುಡಿದ್ಲು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಅವಳೇ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀಲಿಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿದಿತ್ತು, ಆ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದರ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಲಶಾಲಿಯೊಬ್ಬ ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಲಶಾಲಿಯೊಬ್ಬ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಬಲಶಾಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ಆ ಥರ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ
ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದವರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ, ಒಬ್ಬರೂ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ನಟಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾದ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹ ಬೇಕಾದರೂ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ನಟಿಯರು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ನಟ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಟ ಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಟಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತೀರಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಟರು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇವಾಗ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಕೂಡ. ಇದು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಥದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನೀಬೇಕು. ಆ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ವಿವಾದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತರು. ತುಂಬ ಅವರು ಯಾವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ. Translation? Okay. Actually, very shortly I'll do the translation. Kalpana had this kind of a tragic end, and she tells that Kalpana was sent away by Putana Kanagal. Actually, he used an excuse to send her off. So like that, she could not really survive, and then she had to act and drama and all. She was given some 5,000 rupees in the beginning, and then later she was acting in many other drama troupes and all. Finally, she acted with this Gudigeri group, and there she had to die, and she had an ambition of coming back to her previous husband. She had that, but it didn't happen. Within 3 days she died while she was acting the drama and all. But that's still a kind of a ambiguous thing, how she died and all, nobody knows. So these kind of tragic things will happen, and people have to be very careful. The industry is like that. So the women face a lot of problems because this Kannada actors, because the directors bring women from the outside, the actors from the outside, and they will be given a lot of privileges. She asked one director come actor and all. He said like we bring them and we put them in a 5-star hotel and they will adjust to everything. So like that's why we are calling them, we are bringing actors from the outside and all. So she says that it is very difficult to survive in this industry, but still women are coming now, and they have to be with a lot of independence, lot of self respect, they have to act. She hopes it will happen. ಏನಾರು ಹೇಳಕ್ಕಿದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ? I'll actually continue from what you just mentioned, what Vijayamma talked about, that more and more women are coming into the industry.
So, you know, also women are collectivizing, which is very interesting now. And the three, there are maybe many more, but three that I know of. One is, so I was hoping Fauzia will be on this panel because she started a collective of the Indian Women Cinematographers Collective. Bina Paul and her and actors, directors from Kerala film industry, Women in Film Collective, Cinema, Women in Cinema Collective. And very recently in Kolkata, there is a group that has formed to look at specifically sexual harassment and workplace misdemeanors for screen. It's like a screen guild, so both cinema and television. So all the three are happening. And Telangana as well. So, Deepa, actually, I was wondering, what do you, because, so there are two ends to this, that while there are so many exciting new ways in which women are collectivizing, the power dynamics remain more or less the same. And so there is also a lot of cynicism that what will happen, how far can we push? Because the first set of women who formed these are also facing the backlash from the industry. So I just wanted to understand, with so many years of your working, sort of, you know, in and outside the industry in many ways, connected, and yet as a documentary filmmaker, you have a step outside. What do you think? How does the future look like? See, it's going to be a long fight, you know. We can't say, for me, actually, the fact that the Women's Cinema Collective worked for 5 years to bring the HEMA committee report, to push for its publication, to push for it being registered, was a big victory. Okay, the thing is that given that the industry is still so controlled by men, for me, you know, we always talk about directors, but I think we should talk about producers, because where is the money? You know, who is actually really pulling all the strings, right? Yes. So I think it's going to be a fight, a long fight, but I would say that definitely the industry has been shaken up. I think the HEMA committee report, even though they may have private vendettas against certain artists, certain women singers, in fact, have been in Tamil Nadu and, you know, have been blacklisted, they don't get work. They will do all these things, but in a sense, I feel there is a shift. See, the other thing is, look at the women who are coming into the industry now. As Vijayamma said, you know, they are much better educated, right? They have also grown up. For example, why did it start in Kerala? I feel the fact of that there is a left environment, there is an environment of unionizing. There was. I mean, though they have come out of... The left environment itself is also terribly patriarchal, of course, but still there is a culture of at least speaking up, no? That thing, right? Now, if you look at what happened, so I think in different states it's different. In Telangana, what is very interesting is that there is actually a cinematograph minister. He's actually a minister for cinema, right? Now, what the women who are in the industry, not just artists, but also women who work in production, women who are makeup artists, women who are also working on sets, costume design, script, and what they call junior artists, right? Though that is a terrible word and we shouldn't use it, but they're artists, right? Now, what happened is they actually started working with feminist and groups in Hyderabad and in Telangana. So, the memorandum of demands that they presented went far beyond only reducing sexual harassment in the workplace and creating a safe environment for women to work. What they did is they expanded the scope of what they were asking for, which went into the area of, can we have contracts, right? What would those contracts entail? What would they look like, right? Also, working conditions. For example, you know, there are no toilets on sets for women, okay? Some very basic things. Only actresses may get, but what about all the other women who are working on the sets? So that is one part. Then
how do you calibrate payment, you know? And why is it that, say, certain groups of women are paid, that their work is devalued? So I think what happened in Telangana actually is very interesting, because it went beyond the scope of, as I said earlier, just creating a safe space on location or on sets, you know. So also in terms of credit, they also talked about the way credit is given to women in the end, like how does that work? Why is there such a discrepancy between what female stars, for example, get versus the men? How can you narrow that gap? Many such things. So I think in each state it has taken a different angle. In Tamil Nadu, also like what Fauzia did, we have there, actually it was assistant camera women who first started trying to get together. And that is again a very interesting thing, because, you know, even in one technical field, there are many assistants. It's, you know, they need, so for example, if you take the camera, there you need assistants to work with lights, you need, you know, there are many focus pullers, many kinds of things. So rather than, what I found interesting is that in every place, these invisible jobs, which are considered of very, you know, these jobs are never talked about, you know. It's so the impetus to mobilize really came also from those women. So I think it's encouraging, but it's a long fight. I mean, they're not going to give up control like that. And my very naive and utopian thing is that we have to have women producers. We have to have women distributors. You have to really start producing and working out a distribution kind of things. And if you look now in a very small way, you look at somebody like Guneet Monja from Bombay, there are women who have started doing this, actually. They invite scripts from women, you know. So I feel it's positive, you know. I think things are, I would not be so, no. Yeah. So Deepa, I want to take you back a little bit in your career. I mean, we were talking about today, but I want to talk about a little bit about yesterday. And it's very interesting to see how so many women from a certain generation who worked in the arts and arts-related industries also had very close ties with feminist movements that were happening across the country at a certain point. And political journeys and artistic journeys were hand in hand, and they were speaking to each other in very interesting ways, whether you see it in poetry and literature, whether you see it in film or in visual arts, it was all around. And your deep engagement with Yugantar, I was reading up a little bit, a feminist collective at the very beginning. Tell us a little bit about that and how your journey began there, and how does it speak to your practice of documentary filmmaking? Okay. Before that, I want to ask Vijayamma one question. Not a question really, I want you to share. Because I think when I look back and you think like the 70s, 80s, there was film criticism, okay? Newspapers actually carried film reviews. And there were a lot of women film critics, theatre critics, music critics, and they were influential, I think, no? Yeah, you were one of them. So if you think of that time and now, where there are no reviews, you cannot find reviews for anything, whether it's painting, music, film, literature, our papers have, it's over, you know. So can you share a little bit about that also? That's, I think, for young people today to understand that this, you know, film criticism, film reviews, you know. So could you share maybe? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ
ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವಿರಿ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ, ನಿಜವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಗ ಬರ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲದೆ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇತ್ತು. ತೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ದೇವಿರಿ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬರೋರು ಇದಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ಸರೆಂಡ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದು ನಮ್ಮದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಲಯಾಳಂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ ಥರದ ಕಂಟ್ರೋಲು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಅವರೇ ರಾಜರು, ಅವ್ರಿಗವರೇ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮೊದಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗಿದ್ದಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೂಡ ಈಗಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲೇ ಲೂಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಥರದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವೇ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀವಾದವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಆಚೆ ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನನ್ನ ಸಮಯ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗಂಡಸ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅವರವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದಿನ
ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೆದ್ರು ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಶ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಥರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Actually, so I'm a bit of a not the correct person, because I have never worked in the industry. I'm sharing it right up front. I've never worked in the industry, and I have never because as a documentary filmmaker, we don't have we are completely outside the system, outside the industry in that sense, you know. So what I'm going to share will be quite different a little bit. What I'd like to say about my journey a little bit is that I only came into documentary films because I was into feminist politics. Otherwise, I would not have come into documentary films. I think I don't know what other professions one could have done in another life. You know, maybe I would have been a historian, something. Anyway, so the journey actually started. I think many of us, our generation, I would say that from a very sheltered middle class life, you come. For me, I came into politics or political understanding, not into politics, because of the emergency. I think that was, I would say, you know, those 18 months were completely like, how will you call it? You know, like a political baptism, right? And I think at that age, to see what state power looks like, you know, to see how those forces work, is something that has not left me in all my work. It is a very, very strong influence, and it works out in many of the films that I have done. But what happened at that time, like I think post emergency, and was that you saw in the country, and all of you are sitting here, Madhu is here, Shampa is here, many of you are here, Shakun, that there was a period, you know, where actually in the late 70s, early 80s, we saw what we now call the autonomous women's movement, or what is the independent women's movement, however you would like to describe it. And I think it was a very exciting time, very heady time, and being part of that, you know, there was one little bit of history. There was one very, very important meeting that was held in Bombay, and so where you had women who had, for example, come out of left parties, okay? You had women who were academics. You had women who were because of the abuses of the emergency, there were a lot of, for example, the birth of the human rights movement had started in India, you know. Women were part of fact-finding teams whether it was encounters, whether many of these things. So this kind of group, and there were women who were, they were Gandhians, they were all political description, you know. Gandhians also were there, Lohiites also there, there were people from ML movement, Marxists, people also who were part of anti-caste struggles from Maharashtra. And I think at that meeting, there was a group that had come from Pune, and they were domestic workers who had decided to organize themselves into a union. It was a very spontaneous mobilization, and they had come. And I think just listening to them and listening to the possibility, the radical possibility of what they had done, you know. So this idea was born that why don't we make films
on these movements. It's a very simple objective. You make a film on the movement and you take the film to other groups of women who would want to organize or not organize, but at least start a discussion. Okay, that was the very modest objective. That's how we began. So we started what we called the first, it was the first feminist film collective actually. That is something, the story. So this forming, so Yugantar was this collective. We made 4 films, one of them on the Domestic Workers Union, one on Tobacco Workers Union, again women, one film on Chipko activist, that's the film we're going to see today, and a film which is a sort of fiction film, but looking at the family and looking at women's role in the family and looking at more of a interior film as to her loneliness, what she faces in the family, apart from what the pressures of husband, work, in-laws, the whole thing. These were the films. Now, what I'd like to talk about, that was lasted from 1980 to 83. So what did I learn from there that stayed with me, I would say, in all my work, okay? Now I will read because it's easier for me to read. Okay, so one thing I feel like if you can imagine at that time, I ask you to imagine, like in say 79, 1980, even if you saw documentaries, women didn't speak in them. You never heard their voices, right? There was always a voiceover narration, mostly in a male voice also. So this idea for us, it sounds very simple, but for me, the idea of voice, I would like to say, actually women's speech, is something that is very exciting for me. It started then, And one thing we felt that it's not just enough to have feminist politics, okay? Feminist politics is one thing. But when you are working, like you're working as a collective, you are working with a union, which is another collective. What is the feminist politics of filmmaking? Yeah. How in your filmmaking process, what are you doing, right? Okay, it can't just be that the content of the film is feminist. Correct. So in that, I feel like, okay, so here I just want to share. Now this is where I'm going to write, okay? So one of the things is that these women were brilliant. They were brilliant strategists, okay? They had an understanding of their situation. They knew how to negotiate, okay? So for us, we felt like, how do you communicate the shifts, in political consciousness of our subjects back to the audience? And particularly women audiences, So there is a continuous loop. How do you tell these stories and how do you make theory of this politics of what they're trying to do, and how this representation, how is it going to intervene in existing discourses, right? Existing notions of work, of labor, women's work, women's rights. How is it going to, impact and intervene? How it's intervention or disrupt or whatever, that. So, so basically, as I said, it's now I have to say that we were very conscious that we were middle class women, okay, and we were working with working class women. And how do you find a way where with the women whom we were filming, okay? So what do you want your story to be? What do you not want to say? Okay? What is in it for you? So how do you create a documentary practice? And it is as much creating a theory about politics of representation through practice. Okay? How do you frame women as workers? Okay? How do you bring in the caste question? How do you bring in the minority question? And so this was a process, This was a process we had to do every time with every group. It's not a one-time thing, With each group you negotiate, you plan the process. It's different.
And there, you know, it also, that process involves essential, you know, how will I say, political questions, no? Like, where are we located? Where are they located? What is the power equation, okay? And what is the meeting ground? And is there trust? You know, and by trust I mean, is there political trust in, you know, what we are doing, etc. So in every aspect of the process, it was like, how do you create political alliances and affiliations? It's not about, speaking for, speaking, you know, we're not behalfists, not to be a behalf person, you're not being a behalfist. But how do you really talk about alliances, I would feel? Speaking beside, not for. Okay, this is a difference, right? Then the other thing is, you know, see, how participatory can you be? You have to be realistic, right? In those days, I don't know, for young people today, it's very hard to imagine that if you're shooting on film, you don't know what your footage looks like till it comes back from the lab, right? Today, you're shooting on your phone or you're shooting digital, you know at once, right? You can show it at once. There is a conversation, okay? So this participation was also about trust, right? So how could you bring them on board at all stages of filmmaking? And you have to maintain participation, not control. Okay, this is a very tricky thing I'm trying to say, and I'm not saying we succeeded always, but it was an attempt. These were principles we were trying to. Conscious of it as you were functioning. Yeah, you know. So this is the thing. So, you know, like we had the apparatus, no? We had the camera, we had the information. And so it was tedious work, you know. We had to show rough cuts to them. We had to share narration. We had to co-author narration, okay? So, and sometimes we may have had one analysis, the group has another analysis. This is not happy. You have to negotiate, you have to convince each other, and you have to accept the, you know, both sides, what's happening. So this is all, you know, how do you deal with there are political dynamics, no? So the relationship has to be respectful. And there may have been decisions in that negotiation which led to an aesthetic mess also. You have to be prepared that it will look terribly wrong. Nothing you can do about it. You have to accept. Okay? Or it will be politically even a bit difficult. That also, right? But the thing is, once you're committed to this process, you have to take it till the end. Okay? Anyhow, that is basically what I wanted to say. It's just, I can say many things. But, okay, so but the basic thing is we wanted to demonstrate the power of a women's radical collective group. We had to show how it was generated in the speaking group, you know. In our films, we didn't single out an individual woman. It was not a story of one character, one woman who's, you know, very feminist, working class heroine. No. It was about the group, always about the group, right? So this is where I feel, you know, this is where I would place voice of the collective group, okay? The speaking group, I call it actually, right? And I have to tell you a joke that in when Navroz, you know, my cinematographer and husband used to always say, you know, in Deepa's films, there will always be a scene where there is women sitting on the floor in a circle and talking. And I can get a PhD in shooting women sitting on the floor and talking. Now, it's just a joke, but I'm just saying, right? So, yeah, but I mean, I would just say that. And I think that it's not that, you know, also to say this is not such an easy process, right? So we also had our challenges. We also had our shortcomings, you know, that you can see that what is your political understanding at the time? Our understanding was women as workers, you know. So we excluded everything else, right? Their caste position, whether they were Muslim women. A simple thing, no? That women were telling us very complicated stories of being of Devdasi customs, you know, what they were facing. Muslim women telling us how, you know, they don't mind putting up with domestic violence so that they can be outside, right?
or the demand Devdasi women were making to end all upper caste privileges, And sexual claims are only one of them. For them, a very big demand was dignity and respect, in the workplace, right? So many of these things, those are the limitations of your political understanding at that time, whatever they are, right? But it is a journey, I feel, and I have to say that, I must say that in those 4 years, we screened them in hundreds of places, in many languages. We had dubs and things, so that worked very well, Anyway, and I would say, can I just finish? Okay. I feel what I have taken from there, is that that experience, right, is, so for me, each time I start a new film, right, for example, the lesson is, you interrogate your intention, okay? And you have to negotiate a collaborative political partnership. You have to figure out the visual style, iconography, that will work to contain the radical potential of women's movements. And I would say that there weren't very many precedents for this kind of thing. Where would we look for these role models? It's a journey, you have to create your process and keep going. And so what can I say, you have to be critically self-conscious, that's all, And that's all I would like to say. Thanks so much, Deepa, for sharing that and for sharing such a, interactive, complex kind of process that all these different points coming together. So thank you for sharing that in such detail. And thank you, Dr. Vijayamma, for sharing your experiences, and Champa for being our guide. ದೀಪಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ತಂದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆನೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಒಪ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಇದು ಭಾಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಜಾರ್ಜು, ಸ್ನೇಹ, ಪಟಾಭಿ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಭಯ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ ಇತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲಮ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಷಾರದಲ್ಲಿ. ಇದು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ನನಗೆ ಇವರು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ದುಡಿಯೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಗ ನಾನೊಂದು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಡೈರಿ ನಾವೇ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೇಕೇನೋ ಬದುಕಿಗೆ. ನಾನು ಇದೊಂದನ್ನೇ ನೆಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾಗಬೇಕು. I want to say one thing now, that just one last thing, that totally very short, that
you know, the media scape we are in now, like everybody knows what it is, right? And I think self-censorship is happening, you know. And not only self-censorship, but also the way, you know, whatever you make, for example, the kind of, it's not just that, in the old days, it was only the censor board, right? Now it is online trolls, offline trolls, the legal system. I mean, just look at the challenges. And I feel it's interesting now that now we have something in common with industry. That documentary filmmakers and commercial cinema are both being treated alike in terms of content that is considered politically problematic, right? And we have to fight, we have to resist, but this is the story now. Yeah. Okay, thank you very much for listening to us.